So good evening, pa. Good evening, good evening, pa. So good evening, pa. Online. Is audio clear? Screen share the pa. The screen is sharing for you, for everyone in online. Whether audio is clear, pa? Ruben, Pavitra. Clear, pa? Audio? Audio clear, pa? Pavitra, Ruben, Isaac. Something audio. Audible, sir. Okay, pa. Okay, pa. So, like, there is any doubt, like you can switch on the mic and you can ask doubt. Okay, pa. Okay, pa. See, my name is Vimal Raj. With respect to UPSC experience, I had given 4 mains and 2 interview experience I have, and I have chosen history as my optional. And with respect to teaching, like I have over 6 years of experience of teaching history subject. Okay, pa. So on the pathing and in Chinmaya, I have teaching for more than like 1 year. Okay. And I have taught across multiple institutes in Chennai and also in online also. Okay, pa. Okay. So today we will be seeing on the today we will be seeing on the a demo for history or intro of history. Okay, intro. Just I am going to give the intro. And can I go in bilingual? Bilingual, which means most of 80% will be in English. Some few things I will be talking in Tamil, like jokes. அது மட்டும் அப்பப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் யூஸ் பண்ணுவேன். டன்ல. ஸோ தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ். ஓகேப்பா. ஓகே, ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ வாட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரிமா? வாட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி? Like ancient peoples. Yeah, study of past. ஒரே வார்த்தை சொல்லணும்னா ஸ்டடி ஆஃப் பாஸ்ட்னு சொல்லிடலாமா? இஸ் இட் ஸ்டடி ஆஃப் பாஸ்ட்? Study of past. Of course. ஓகேப்பா. ஓகேப்பா. கடைசி எப்போ படிச்சிருக்கீங்க? லாஸ்ட் when have you studied history? 10th. Whether anyone studied in college? Ask. Okay, history. Okay, fine. So, what is the need to study history actually? What is the need to study the Akbar, Ashoka? That fellow சண்டை போட்டா என்ன, சண்டை போடலாம் என்ன? Yeah, that can be. What else? About our history, sir. History and past. Why we need to know about the past? Yeah, to avoid the mistake. Yeah, you can say. And on the pathina, history on the pathina, to know the present society, to know the present culture, to know the present law system, to know everything about present, you have to know the past. Present comes from past. Like you are going to be administrator in present. You are going to frame policy for the future. So if you need to know the present, and if you want to frame policy for the future, you need to first know the past, how we came. That is why history is a part of every government exam, every administrative exam. The top level administrative exam like UPSC or be it Tnpsc or be it any administrative exam, be any military, any exam will have history as a component. And especially in UPSC, you are going to prepare for a topmost administrative job. And for that, history is an essential subject. Like to become a good administrator, you have to know the past of the people, past of our people. That is why history is kept as one important subject in exams. So to become a good administrator. அப்படி நம்ம சொல்லலாம். அப்படி இல்லை சார், அதெல்லாம் நான் ஹிஸ்ட்ரியை தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ண போறேன் சார் அப்படின்னா நீங்க கேட்கலாம் தான். ஆஃப்கோர்ஸ் இருக்குது தான். நமக்கு எக்ஸாம்ல தே ஆர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் ஃப்ரம் ஹிஸ்ட்ரி, ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி ஹிஸ்ட்ரி. ரொம்ப சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க. அப்படிதானே? லைக் பார்த்தீங்கன்னா நோ நீட் டு கோ பார்த்தீங்கன்னா நான் குட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆகணும். அது எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, நம்மனா சோறு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது என்னது. ஸோ இஃப் யூ ஸ்டடி ஹிஸ்ட்ரி யூ கேன் கிளியர் எக்ஸாம். அப்படிதானே? ஸோ ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் இட் இஸ். அப்படிதானே? ஸோ ரொம்பலாம் டீப்பாக வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் ஹிஸ்ட்ரி அப்படி இப்படின்னா வாட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படியெல்லாம் நம்ம ரொம்பலாம் பண்ணிக்க வேணும். அப்படிதானே? why we need to study history? Because why we need to study history? Because பார்த்தீங்கன்னா in UPSC பார்த்தீங்கன்னா there are 3 stages of exam. அப்படிதானே? Especially prelims stages there, main stages there, and interview stages there. And the prelims, if you look at the prelims, how many questions has been asked from history in பார்த்தீங்கன்னா இங்க தெரியுது பாருங்க. How many questions? Like ranging from 22 questions. Some years and all 22, 20, 18, and some years even sometimes they will ask a less number of questions, 9. But on the average, can I tell 15 questions?
from history. Out of 100 question, number of question in prelims is enapa? It is 100 questions. 100 questions, nearly 15 question has been asked from history, which means nearly 1/6 of the prelims paper is history. And can you able to understand the gravity of the subject? So nearly your success in prelims depend on வந்து பாத்தீங்கன்னா studying history properly இல்ல, because it constitute 1/6 of your success. Can I tell that? வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்ப இங்க இருந்து தெரியுதா பிரேக்கப்ல இருந்து can you able to understand the gravity of the like வந்து பாத்தீங்கன்னா history for especially prelims to nearly 1/6. Done. Varies வந்து பாத்தீங்கன்னா varies வந்து பாத்தீங்கன்னா mains has வந்து என்னதுப்பா 9 papers. Out of that 4 is a general studies paper இல்ல. Out of that in one general studies paper we have history as a syllabus இல்ல, history as a subject. And in the அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின்ஸ்ல almost how many number of question they are asking? Almost வந்து பாத்தீங்கன்னா in recent years they are almost வந்து பாத்தீங்கன்னா asking வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 questions from வந்து பாத்தீங்கன்னா history. 6 questions from history which translate into என்னதுப்பா nearly 75 marks. 75 marks. Of course வந்து பாத்தீங்கன்னா out of 1750 mark we are from history we will be getting வந்து பாத்தீங்கன்னா 75 marks of questions, which means almost 3 to 4% of your mains syllabus constitute வந்து என்னதுப்பா constitute history நான் சொல்றேன். Is it fine? ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்க் வாங்கினா நம்ம எக்ஸாம்ல சக்சஸ் ஆக முடியும், அதனால நம்ம ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம். as simple as it is. ஓகேவா? ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பலாம் வந்து டீப்பாலாம் தேரி இறங்கி நான் வந்து பாஸ்ட் மிஸ்டேக் கற்றுக்கிட்டு பாஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ்லேருந்து நான் இங்கே கற்றுக்க போகிறேன், இங்கேருந்து நான் அங்கே பண்ண போகிறேன். அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் குட் இன் தியரி, அப்படிதானே? ஸோ அசோகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அசோகா அக்பர்கிட்ட இருந்து வாட் மிஸ்டேக் யூ வில் லேர்ன். அக்பர் யார் கூட சண்டை போட்டா என்ன, அசோகா யார் கூட சண்டை போட்டா என்ன, அவுரங்கசீப் யார் கூட இருந்தா என்ன, நமக்கு என்ன கவலை? அப்படிதானே? நம்ம சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியான பேசணும்னா அதான் நான் பேசுவேன். நமக்கு எக்ஸாமுக்கு தேவை, அதனால நம்ம படிக்கிறோம். அப்படிதானே? இஸ் இட் ஃபைன்? ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்றப்போ திஸ் இஸ் ஹவ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்றப்போ கொஸ்டின் ஹேஸ் பீன் வந்து ஆஸ்டு ஃப்ரம் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட். அண்ட் ஆப்வியஸா இஃப் யூ ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்கிங் ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனல், தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் 3 to 4 கொஸ்டின் மைட் பி ஆஸ்டு ஃப்ரம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்றப்போ ஹிஸ்ட்ரி இன் யுவர் இன்டர்வியூ ஆல்சோ, பர்சனாலிட்டி இன்டர்வியூ. Sometimes வந்து பார்த்தீங்கன்னா if some history related current affairs is coming in constant news and if you are going to interview during those times, that time maybe வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 or 2 questions from history might come in வந்து பார்த்தீங்கன்னா your interview also, even if you are a general studies student. Okay, done. So this is what வந்து பார்த்தீங்கன்னா history as a subject for the exams. Number how we are going to approach, how we are going to approach history for the exam நமக்கு தெரியணும்ல. If you want to know how to approach, but first we have to know how வந்து பார்த்தீங்கன்னா history syllabus is given in the UPSC official notification. Then only we can know what to study, what not to study from history. அப்படிதானே? இஸ் இட் ஃபைன்? அப்போ எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சிலபஸ்ல, how they are giving in about history in syllabus அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்றப்போ this is how they are giving வந்து பார்த்தீங்கன்னா history in the prelims syllabus. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா in prelims out of many subjects you will be studying, and history also is a one part of வந்து பார்த்தீங்கன்னா prelim syllabus. How they have worded the history அப்படின்னா syllabusனா லைக் தெளிவாக என்ன சொல்றாங்க history of India. And then they are telling like வந்து பார்த்தீங்கன்னா the word called என்னப்பா Indian national movement. We are going to decode the syllabus in a few minutes. But வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is what வந்து பார்த்தீங்கன்னா given in your prelims வந்து பார்த்தீங்கன்னா note or UPSC official notification regarding history for the prelims exam. Okay, done. Okay, and where is வந்து பார்த்தீங்கன்னா where is history has been given in main syllabus in which paper பார்த்தீங்கன்னா in which paper? General studies first paper. Obviously you have 4 general studies paper, general studies 1 2 3 4, and then you will have 2 optional paper, and then you will have 1 essay paper, and then 2 language paper. In that வந்து பார்த்தீங்கன்னா in GS1 paper history has been given as a வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்றப்போ syllabus. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா in GS1 what are the வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்றப்போ wording mentioned in mains பார்த்தீங்கன்னா they clearly told us to study என்னதுப்பா Indian culture. Indian culture is a very very broad termல. Indian culture you have to study வந்து பார்த்தீங்கன்னா architecture, you have to study the painting, you have to study the sculptures, you have to study the religion, you have to study the music, dance, everything. So very very interesting area, India's culture. Okay, India's culture. And then second, what is the word they gave? What is the word they are giving? Modern Indian history. Modern Indian history.
And then வந்து பாத்தீங்கன்னா just modern Indian history also வந்து பாத்தீங்கன்னா contains வந்து என்னப்பா the freedom struggle and its personality, everything. And then what is the fourth word they mentioned? Fourth word which they mentioned is the post-independence. Post-independence means after India getting independence in 1947, we have to study like how we as a nation reconstructed after our independence. Or some 20 years of post-independence we will be studying. Okay, post-independence. And then finally, what they gave the history of the world. History of the world, we will be studying only modern வந்து பாத்தீங்கன்னா history, modern world history. Okay, this is what வந்து பாத்தீங்கன்னா like வந்து பாத்தீங்கன்னா in UPSC official notification, this is the wording with respect to history subject. So ரொம்ப பெருசா காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கா? காம்ப்ளெக்ஸா இருக்குது. Now we are going to வந்து பாத்தீங்கன்னா decode how we are going to approach the history அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்றப்போ the entire syllabus can I வந்து பாத்தீங்கன்னா decode this into like this. So there is in prelims, what is the word they mentioned? History of India, history of India and Indian national movement. In the history of India, we can divide Indian history into three periods. History of India can be divided into three periods. First period is நம்ம ஸ்கூல்ல கூட படிச்சிருப்போம்ல, like என்னது ancient India. Ancient India ஓட டைம்லைன் பாருங்களேன், எங்க இருந்து nearly from 2 million years to 750 CE. Very big timeline, but we will be studying in a very on the easy manner. Just wait for a few minutes. And then after studying ancient India, what we have to study the medieval India. Medieval India constitute enappa next 1000 years from 750 CE na theriyula common era, and BC na enaduppa, BC means வந்து பாத்தீங்கன்னா before common era. So the common era 750 to enaduppa 1750. After studying medieval India, we will be studying modern India. So we can classify India's modern age roughly into 1750 to 1964. Of course, it also includes post-independence. Okay, so can I tell India's history can be divided into these three phases. If we study these three phases properly, we will complete on the prelims syllabus as well as part of the main syllabus. Okay, is it fine? Okay, and then on the we have to study, apart from Indian history, what we have to study world history. இங்க பாருங்க, world historyல நான் எந்த timeline கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. Very like a small timeline we are going to study for world history. We are not going to study world history like Indian history. Indian history we have to study from ancient India, whereas world history we have to study just modern world history. Like you would have known like World War I, II. You would have heard like Hitler, Germany, or Nazi. Those are the things which we will be studying. And with respect to these syllabus, like this ancient India, this medieval India, this modern India, all these three comes in prelims as well as mains. Because in prelims syllabus, what is the word mentioned? History of India and Indian national movement. Of course, Indian national movement is part of modern India. We will be discussing. Okay, so whereas in the world history is only for mains exam. World history we no need to study for prelims. Because in prelims the word is not mentioned. Only in main syllabus we saw the word world history. Okay, done. Is it fine? Okay, we have decoded the UPSC official syllabus like this for simplicity's sake, for studying in a proper manner. Done. Okay. So now today's class I will be giving just an overview of ancient India. I will be giving overview of medieval India. I will be giving overview of modern India. How to approach these things. And later on, once the batch starts, we will be discussing in-depth details. Okay, done. Is it fine? Okay, so before going to ancient India, before I am giving ancient India overview, can you tell me like what are the things you know about history? History anything you remember from school days? Anything school days? நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல, இப்போ நம்ம என்ன காமிச்சேன்? What I shown you? There is a ancient India, there is a medieval India, there is a modern India. You can tell me anything, everything. Yeah, very good. Harappa civilization we have studied like in school. Harappa civilization is considered as India's pride. India's civilizational pride. What else you know?
வாட் இஸ் எனிதிங் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரிமெம்பர் ஃப்ரம் ஸ்கூல் டேஸ்? ஏதாச்சும் ஆன்லைன்ல இருந்தா கூட சொல்லலாம்ப்பா. ஐயா அதை நம்மளே பேசிட்டோம். ஓகே ஓகே. ஸோ வேர்ல்டு வார் ஒன்னு, அவர் ஒன்னு சொல்றீங்கன்னா அடுத்தது டூன்னு சொல்லுவீங்க, அவர் டூன்னு சொல்றீங்கன்னா நாசின்னு சொல்லுவீங்க. அஃப்கோர்ஸ் கரெக்ட். வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் சொல்றீங்க, நம்மளோட இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரிக்கு வாங்க. இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி எனிதிங் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரிமெம்பர்? ஏதாச்சும் பர்சனாலிட்டி சொல்லுங்க, இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்போ மூவ்மெண்ட்டை சொல்லுங்க, சம்திங் பேட்டில்ஸ் ஏதாச்சும் ஞாபகம் இருந்தா சொல்லுங்க. சும்மா யோசிச்சு பாருங்க. சொல்லுங்க. யா ஆஃப் கோர்ஸ் யூ ஹேவ் டு நோல, லைக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்போ தட் இஸ் a very very important thingல. you everyone of us know that we were colonized by Britishers. பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஆஃப் கோர்ஸ் யூ கேன் டெல். வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் கோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரின்னு சொல்றப்போ நம்மளோட ஃபாதர் ஆஃப் நேஷனை சொல்லாம இருக்க முடியாது. எல்லாம் as you said காந்திஜி. அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்போ காந்திஜின்னு சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ட்டிஷனை பத்தி பேசுறீங்க. பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஆஃப் கோர்ஸ் வாட் ஹேப்பன் இன் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இந்தியா? இந்தியா வாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் இன்டு 2 territories. ஒன் இஸ் இந்தியா, another is பாகிஸ்தான். இன்னைய வரையும் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் தட் ஃபெலோ. பிரிஞ்சு போனாலும் பிரச்சனை பண்ணக்கூடிய ஆளா இருக்கிறான். அப்புறம் வேற என்னப்பா? ஸோ காந்தி மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு இருக்கேன். யா ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு நோ, வி ஆர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. ஆப்வியஸா யூ ஹேவ் டு நோ த இந்தியா. தமிழ்நாடு ப்ரைடு இல்ல, ஆர் இந்தியாஸ் ப்ரைடு? சோலா. சோலாஸ், அஃப்கோர்ஸ் சோலாஸ், விஜயநகரா. அதுவும் சோலாஸ் சொன்னாவே நான் சந்தோஷமாயிடும், பிகாஸ் ஐ கேம் ஃப்ரம் சோலாஸ் கண்ட்ரி. ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா சோலாஸ் டெரிட்டரி அப்படிதானே. ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா விஜயநகரா, ஆப்வியஸா விஜயநகரா தி வெரி ஃபேமஸ். யாருப்பா விஜயநகரான்னு சொன்னா நமக்கு யாருப்பா ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க? ஒரு கிங் பேரு. ஸோ ஒன் ஃபேமஸ் கிங் இன் விஜயநகரா. ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம்ல. லைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கை கால்ட வந்து என்னதுப்பா? கை கால் என்ன போட்டிருக்க? கேடிஆர் கிருஷ்ண தேவ ராயா. Of course, you would have studied in schools la Krishna Deva Raya, the very famous guy படிச்சிருப்போம். அப்புறம் வேற யாருப்பா? Anything? Yeah, Mahada is there. Yeah, very famous பா. அதெல்லாம் சொல்றீங்க. அப்புறம் then ஏதாச்சும் மூவி இருந்தா கூட அடிச்சு விடுங்க. என்னப்பா என்ன? தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில், ஆஃப் கோர்ஸ் எங்க ஊரு. சோலா. அப்புறம் வேற anything else? சொல்லலாம். ஜம்மு காஷ்மீர். அப்புறம் சொல்லுங்க, லைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய கிங்டம் எல்லாம் சொல்றீங்க, டெல்லியில உட்கார்ந்து இருக்க கிங்டம் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போமே. தாஜ்மஹால். அஃப்கோர்ஸ் தாஜ்மஹாலை கட்டினது யாரு? ஷாஜஹானை சொல்றீங்க. அண்ட் ஷாஜஹானை சொல்றீங்கன்னா கண்டிப்பா ஷாஜஹானே சொல்றீங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தரை நம்ம சொல்லணும்ல. we have to tell தி அக்பர் தி கிரேட் இல்ல. அக்பர் தி கிரேட். அக்பர் தி கிரேட் அப்படிதானே. நம்ம in Indian history we will be calling only 2 kings as the great kings. One is I wrote Akbar the Great. Another guy, who is another guy we will be calling? That guy's names also start with A. நம்ம ஸ்கூல்ல நான் படிச்சிருக்கோம். நம்மளோட நேஷனல் சிம்பிள் எல்லாம் அவரோட பேர் இருக்குது. தி வெரி ஃபேமஸ் இல்ல, தி அசோகா தி கிரேட். see that and all okay, that and all we will be studying once வந்து பாத்தீங்கன்னா we start proper history. Now we are just வந்து பாத்தீங்கன்னா talking in a friendly manner. ஓகே, அப்படிதானே. அசோகா தி கிரேட் நம்மளோட இந்தியன் ஃபிளாக்ல இருக்கு, அசோக சக்கரம். then from where it came from? the அசோகா இல்ல, தி வெரி ஃபேமஸ் அசோகா தி கிரேட். அப்புறம் வாட் எல்ஸ்? அசோகா தி கிரேட்ட சொல்றோம். அப்புறம் கண்டிப்பா வந்து we have to tell about வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to tell about வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவோட பிரைட் இல்ல, திஸ் ஃபெலோ. we'll be studying புத்தா. விவேகானந்தா. மாடர்ன் இந்தியால விவேகானந்தா. சத்ரபதி சிவாஜி, தி வெரி ஃபேமஸ், who வந்து பாத்தீங்கன்னா who fought against the Mughals, the mighty Mughals. அப்படிதானே. அதுவும் இப்ப இருக்கக்கூடிய ரூலிங் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கைஸ். அப்படிதானே. இப்ப இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்க ரூலிங் கவர்மெண்ட் லைக்ஸ் சிவாஜி இல்ல, and they want to be they are honoring Shivaji in like in வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் மேனர்ல. அப்புறம் வேற என்னப்பா? வேற எனிதிங் மாடர்ன் பர்சனாலிட்டி. காந்திஜியை சொல்றீங்க. காந்தி சொல்றீங்கன்னா கண்டிப்பா அவரோட ஸ்டூடெண்ட சொல்லணும் இல்லப்பா. அவரோட ஸ்டூடெண்ட் சொல்லணும்ல. இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லணும்ல. காந்திய சொல்றீங்கன்னா காந்திக்கு ஆப்போசிட்டா எப்பயுமே நின்னது யாரு? போஸ். இவரு நான் வயலன்ஸ் சொன்னாருன்னா இவர் என்ன சொல்லுவாரு? வயலன்ஸ். ரெண்டு both their motive is good. both wanted to liberate India. அப்படிதானே. there is no வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்ப no dispute. both wanted to liberate India, but the manner in which they want to liberate India differed.
அப்படிதானே? ஆப்வியஸா we will be studying Gandhi, we will be studying Bose, we will be studying Nehru. அப்படிதானே? What party they belonged? Which party? ஆப்வியஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be studying வந்து என்னதுப்பா? Indian National Congress. Obviously, the present day Congress is different. So வந்து பாத்தீங்கன்னா don't equate the freedom fighting Congress with this Congress. This Congress is completely வந்து பாத்தீங்கன்னா different fellows. Obviously, they changed many things. But we will be studying Indian National Congress. Why we will be studying Indian National Congress? Because they are the one who drove Indian freedom movement. They are the one who did a leadership role among everyone, the Indian National Congress. B.R. Ambedkar, the great. I used to call வந்து பாத்தீங்கன்னா like வந்து பாத்தீங்கன்னா B.R. Ambedkar as வந்து பாத்தீங்கன்னா the top three intelligent man of நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 20th century. The one of the வந்து பாத்தீங்கன்னா the most educated man and the most வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்போ like he is also a father of constitution நம்ம படிச்சிருப்போம். Very well read, very great scholar actually this fellow B.R. Ambedkar. அப்புறம் so these are the personalities we will be studying in வந்து என்னப்பா like a history. Okay, நான் நீங்க எல்லாமே எனக்கு சொல்லியிருக்கிறீங்க. I am just going to give a coherence to your knowledge. So ஓரளவுக்கு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. Like you have some base knowledge. I'm just going to give the framework to your knowledge. Okay, shall we go and see on the pathina how we will be studying ancient India, how we will be studying medieval India, how we will be studying modern India. Okay, just I'm going to give the just on the pathina brief intro. Oh, can we go? Can we go? Can we go? So on the pailama first on the pathina I'm going to give overview of enappa ancient India. See, ancient India looks very scary illa. என்ன தெரியுது? No sir, 2 million yearsல இருந்து 750. But வந்து don't get scared. I'm going to break the entire ancient India into 8 timeline. Just to remember, ancient India can be studied within வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 time zones. 8 time zones. The first time zone which we will be studying in ancient India is வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்றப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the first timeline I'm going to teach you is வந்து என்னப்பா the prehistory. Prehistory na how the Homo sapiens, we are a Homo sapiens la, how Homo sapiens came from on the pathinga அப்படின்றப்போ like a chimpanzee, how Homo sapiens evolved, how our on the pathinga like economy evolved, how our society evolved, where we lived, how agriculture started, how animal husbandry started. So these and all prehistory period we will be studying, but ana on the pathinga no need to study deeper. We will be studying on the pathina just on the pathina the transformation or evolution part. Okay, and இங்க பாக்குறீங்களா ரொம்ப சிம்பிளிஃபை ஆயிடுச்சா? Prehistory is a period which covers maximum ancient Indiaல பாருங்களா from 2 million years to 1500 BC. And we will be studying this period in a வந்து பாத்தீங்கன்னா very minimal manner. With respect to UPSC exam, they will ask very few questions from prehistory period. We have to know only the evolution part, how humans evolved. So that covers என்னப்பா first period which we will be studying is prehistory period. And slowly prehistory period வந்து பார்த்தீங்கன்னா people evolve slowly and they will mature into a very big civilization called நீங்க சொன்னது என்னதுப்பா? நீங்க சொன்னீங்களா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோட எனக்கு சொன்னீங்கல்ல, என்ன சொன்னீங்க? ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ancient India the second timeline which we will be studying is வந்து என்னதுப்பா? The Indus Valley civilization, the India's pride. We will be studying in-depth details about வந்து என்னப்பா Indus Valley civilization. Okay, so ancient India's first timeline is prehistory, where people are slowly evolving, and then after some period of time வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are வந்து maturing into a very big civilization called வந்து என்னப்பா Indus Valley civilization. And Indus Valley civilization will flourish for 500, 600, 700 years, and they will slowly collapse because of many reasons which I will be discussing in class. And once the Indus Valley civilization collapses, it is resulting into the third age which is called as வந்து என்னதுப்பா நம்ம படிச்சிருப்போம்ல, லைக் வந்து சின்ன வயசுல கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல Vedic age. நம்ம Hinduism, the core Hinduism book is Vedas. The Vedas will be compiled during these ages. Okay? Obvious. So வந்து பார்த்தீங்கன்னா that's why this period is we are naming it as a Vedic age. Vedic age roughly we will be studying from வந்து என்னதுப்பா 1500 to 600 BC. Okay, and Vedic age we will slowly develop, and that is resulting into the fourth age which you had told me என்ன அப்படின்னா the fourth age is வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்போ என்னதுப்பா the age of Mahajanapatas.
You had told me the guy called வந்து பாத்தீங்கன்னா Mahada. And we had discussed the guy called வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்ப என்னதுப்பா the Buddha, Mahavira. Okay, see, I just gave the summary of the period. Just remember that fourth timeline in ancient history is what pa? Age of Mahajanapatas. Just age of Mahajanapatas, just to remember என்னது from 600 to 300. So very very simple like வந்து பாத்தீங்கன்னா framework. Okay, so what is the fourth timeline in ancient India? The age of Mahajanapatas. And then வந்து பாத்தீங்கன்னா from Mahajanapatas, slowly another dynasty will come, a big dynasty will come, which you had already told me. என்னது அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா the fifth is வந்து என்னதுப்பா? The fifth is வந்து என்னது? The age of Mauryas. And you had told me the king Ashoka. You would have known வந்து பாத்தீங்கன்னா the Chandragupta Maurya. So what is the timeline of Mauryas pa? What is the timeline of Maurya? Like 320 BCE to 200. For simplicity, it is not exactly starting at 320. It is not exactly ending at 200. Because in history வந்து பாத்தீங்கன்னா with respect to ancient and medieval India, no need to remember exact times. Only for modern India, you have to remember certain exact years. With respect to ancient and medieval India, you can have a rough chronology. That itself sufficient, and I had used approximate dates so that it will be easy to remember. Okay, is it fine? Okay, age of Mauryas will be covering from 320 to 200. And then any empire which goes up during Ashoka time. If you look at Ashoka time, Ashoka will be ruling from Kashmir to Karnataka, from Afghanistan to here on the Bengal. Entire India will be under the control of Mauryans, especially King Ashoka. And உங்களுக்கு தெரியும் whatever goes up has to come down. அப்படிதானே? Like Indus Valley civilization was flourishing for a long period of time and then it collapsed. Likewise வந்து பாத்தீங்கன்னா Mauryans also will be flourishing for some time and they will be collapsing. And that collapse will result in next age, which is called as என்னதுப்பா? நம்ம என்ன பேர் வச்சுக்கலாம்? நம்ம வைக்கிறதான் பேர் என்னது? Post Maurya. For simplicity sake, Post Maurya. Post Mauryaல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be studying from என்னப்பா? 200 BCE to 300 CE. I switched to common era. Okay, there நம்ம சின்ன நம்ம தமிழ் ஹிஸ்டரியில படிச்சிருப்போம் சங்கம் ஏஜ். Do you remember சேர சோழ பாண்டியாஸ்? திருக்குறள் எழுதுனது ஔவையார். ஆல் அதான் திருக்குறள் தெரியும் இல்ல? ஔவையார் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் வந்து சங்கம் ஏஜ் தானே? ஓகே 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 அது கூட ஓகே டன் ஃபைன் அலர்ட்டா இருக்கிறீங்க. ஓகே ஃபைன். The post-Mauryan age வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வெரி ஃபேமஸ். Is it fine? Okay, so post-Mauryan age we will be studying. Where வந்து பார்த்தீங்கன்னா Mauryan collapse will result in formation of many small kingdoms. Obviously, we'll be studying in-depth details. Okay? What is the sixth age? This sixth age is named as post-Mauryan age. And seventh age, you would have வந்து பார்த்தீங்கன்னா studied that age also in school days. நம்ம கூட 1 mark வந்து அடிச்சு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ என்னது அப்படின்னா வந்து என்னதுப்பா செவன்த் ஏஜ்? என்னது செவன்த் ஏஜ் வந்து என்னதுப்பா? ஸோ குப்தாஸ் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்போம். குப்தா ஏஜ் இஸ் கால்ட் கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா. அப்படிதானே நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம். குப்தா ஏஜ் இஸ் கால்ட் கோல்டன் ஏஜ். அப்படிதானே? குப்தாஸ். டு யூ ரிமெம்பர் த நேம் கால்ட் குப்தாஸ்? குப்தாஸ். Okay, no issue. We'll be studying. So what is the seventh age pa? Guptas. Again, Guptas will be as strong as Mauryas. So again, Guptas will be controlling almost like on the pathina entire India. Okay, that is seventh age in ancient India is Guptas. And then on the pathina whatever goes up has to come down. And next age நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம்? பேர் என்ன வச்சுக்கலாம்? eighth age. Post Gupta, very simple. Post Gupta covers from next to 150 years. Okay, next 150. The final period in ancient India is called as post Gupta age. நம்மளோட பல்லவாஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? We are sitting in Pallavas country இல்ல? We are sitting in Pallavas country, Kanjipuram, Amallipuram. These are all started by this fellows. So we will be studying about Pallavas and all during this age. So appo entire ancient India, even though it looks very big timeline, we can easily study ancient history into 8 time zones. Very easy. What are the 8 time zones? So the prehistory, of course, on the prehistory covers most part of ancient India, but நம்ம least exam க்கு தேவை அதுதான். Okay, so வந்து பாத்தீங்கன்னா prehistory, from prehistory slowly people evolved into second age,
which is called as Indus Valley age, Indus Valley civilization. Indus Valley civilization somewhere around 3200 to 1300. Okay, rough approximate. And then what is the third age? Vedic age. Very easy, Vedic age. So we will be studying in-depth details. From Vedic age, slowly people evolved into a fourth age, which is age of Mahajanapatas. Age of Mahajanapatas, where we will be studying about Buddha, Jain, Mahavira. And நீங்க சின்ன வயசுல கேள்விப்படுறீங்களா அலெக்சாண்டர்னு ஒருத்தர் கேள்விப்படுறீங்களா Alexander who is from Europe, and he will invade India. That and all will happen during the age of Mahajanapatas only. அதேதான் எலிஃபென்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பயப்படுவாரு. லைக் அவரு அதுக்கு முன்னாடி எலிஃபென்ட்டை விடுங்க, லைக் குரங்கு. Yeah, that is true. Once Alexander comes to India, first initially he will be entering via India's northwest. While northwest he will be coming northwest, in the tropical country you will have a lot of monkeys. After seeing monkey, that guy will think like வந்து பாத்தீங்கன்னா that is a human. என்னடா ஹியூமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஷார்ட்டா இருக்கிறான் அப்படி சொல்லிட்டு. Because in Europe வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be very difficult to see the monkey. The monkey is actually a tropical animal. So வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் very interesting things are நம்ம will be studying. So that is the fourth age, என்னப்பா age of Mahajanapatas. What is the fifth age pa? What is the fifth age? Mauryas, and then Maurya is collapsing, post Maurya, and then Guptas, and then post Gupta. If we study like this on the patina, it will be very easy to cover ancient India. Okay, done ancient India. And then after finishing ancient India, we have to study on the medieval India. Medieval India covers from 750 to 1750. That is approximate date. So just like how we studied ancient India into 8 time zone, medieval India we can study into just 4 time zone. Okay, so 4 time zone. What is the first time zone in medieval India? Enappa early medieval age. நீங்க சொன்னீங்கல சோலாஸ் சொன்னீங்கல்ல, so சோலாஸ் சொன்னோம்ல, அவங்க எல்லாம் இங்க தான் நம்ம படிக்க போறோம். சோலாஸ். And you would have heard about the Rajputs. இவங்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல, சின்ன வயசு. இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதெல்லாம் நிறைய நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Everything you know, I am just organizing in a proper manner, so that only it is easy to remember historical fact and figures. Okay, so with respect to medieval India, what is the first age name is enappa? Early medieval age. ரொம்ப சிம்பிள் தானே, 750 to 1200. And then வந்து பாத்தீங்கன்னா you would have heard in school என்னது the Ghazni India invaded India, and you would have also heard Gori also invaded India. These are the guys who came from வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்போ Middle East or Persia or Afghanistan. The Islamic guys, they would have attacked India, and they would have வந்து பாத்தீங்கன்னா defeated Indian kingdoms, and that had resulted in establishment of the second age, which is nothing but we will be studying also the Delhi Sultans. Because the Muhammad Ghori, who is an Islamic guy who will invade India, and after defeating Indian kingdoms, he will establish the Islamic kingdom, nothing but that is called as Delhi Sultanate. Okay, that is the second timeline which we will be studying in medieval age. Very easy. So on the pathinga abindrappo, so Delhi Sultans from 1200 to 1526, but they will be very strong from 1200 to 1400. Next 100 years they will be there, but they will be a minor power. Okay, done. So just like how Mauryas had a control from Kashmir to Karnataka, exactly Delhi Sultans also in their peak they will have control from Kashmir to Madurai. Here from Pakistan, present day Pakistan, to here Bengal. So they will have such a vast territory under their control. Whatever goes up has to come down. They will break up. The kingdom will break like because of many factors. Because of external invasion or because of some internal weakness. And that will result in third age. நம்ம என்ன பேர் வச்சுக்கலாம்? Delhi Sultan. We can name that age as the regional kingdoms. Like the Delhi Sultans, Gujarat will get separated. Delhi Sultan, Bengal will get separate. Delhi Sultan or Kashmir will declare themselves as independent kingdoms. Delhi Sultan, Deccan area will declare themselves as independent. So we'll be studying. And நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா விஜயநகரம்.
So these are the guys which we will be studying during this age. Is it fine? Okay. What is the third age? What is the third age? What is the third age? Another regional kingdoms. Easy. Because when Delhi Sultan is collapsing, it is resulting into another lot of regional kingdoms. Third age. And then on the Padina, what is the fourth age? The Delhi Sultan, the collapsing Delhi Sultan will be defeated by the Mughals. Mughals. Only after Mughals the Europeans will come. Like what will be the fourth age? What will be the fourth age? What will be the fourth age? Mughals. Very easy. Mughals. The Mughals will defeat the Delhi Sultans and they will establish power in Delhi. And slowly they will defeat every regional kingdoms. Whoever got separated from Delhi Sultan, they will defeat one by one, and the Mughals will, at their peak, they will have control from Kashmir to Karnataka, from Afghanistan to Bengal, even to Assam. Okay, that is how medieval India history goes. Okay, so you would have heard these names and all that. Shivaji during this time only. So if we study medieval India into these 4 time zones, it will be very, very easy. Those 1000 years we can cover into just 4 age. One is early medieval age, second is Delhi Sultan, and Delhi Sultan will be collapsing, that will result in regional kingdoms. And the regional kingdoms and Delhi Sultan will be defeated by the fourth guys, Mughals. And then when Mughals, as I said, they will be at their peak, they will be controlling from Kashmir to Karnataka, from Afghanistan to Bengal. And whatever goes up, it has to come down. Like it will disintegrate. It will disintegrate, and that disintegration will be used by the English fellows. English Britishers. And Britisher will slowly defeat Mughals, and they will establish control over India. That is, we are going to study in modern India. Is it fine? Entire ancient medieval history, I had given a brief overview. So this is how we are going to study ancient and medieval India. And for every period, I will be teaching in this framework. Very, very easy framework to study ancient medieval India. So for every period, I will be telling the political history. I will be discussing about the kings, what are their names, what are the battles they fought. And for every age, I will be telling about their administration. Administration, like what are the officers who are supporting king, what are the taxation system, what are their military administration, everything. For like Mughals also I will be discussing, Delhi Sultan also I will be discussing, Guptas also I will be discussing. Okay, and then after studying administration, I will be studying, you will be studying on the economic history of the period, economic history of the Indus Valley civilization, economic history of the Guptas. Everything. So and then after studying economy, you have to study the society, and then finally you will be studying art and culture of the period. So if you study every timeline into this framework, it will be very, very easy, because you will be just changing the data alone, fact alone, but the structure remains same. Whatever I am going to teach for Mahajanapatas, that is the same structure I will be following for Mauryas. The same structure, Mauryas, which I am following, I will be following for Guptas. Whatever I am following for Guptas, I will be following same for Mughals. Whatever Mughals I am following, that will be same for Delhi Sultans. Only data alone changes. Maybe in Maurya time, the finance minister will be called in one name. Whereas in Gupta period, the finance minister will be called in some other name. Mughal period, finance minister will be called in some other name. Maybe land tax will be called in Gupta period one name, whereas in Mughal time, land tax will be called in different name. But the structure, framework remains same. Okay, so economy, everything will be same, only data I am going to change. If you study like this, the ancient and medieval history will become very, very simple. Because ancient medieval history is like generally students used to tell like it is a very, very vast. ஐயோ நிறைய இருக்கு சார், படிக்கவே முடியாது, நிறைய நேம் இருக்கு, நிறைய டேட் இருக்குது, எப்படி படிக்கிறதுனே தெரியல அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ பட் ancient medieval India, if you study in a proper manner, it is very easy to அப்படின்றப்போ study ancient medieval history for the UPSC exam. And for every age, I will be telling story, and then I will be telling which
which area question has been asked in prelims, which area question has been asked in mains. For every age, before starting any age, I'll be telling, like in this age, what is the question they had asked. So entirely my teachings will be of course I will be telling story, but I will be basing my entire class based on PYQ, previous year question. Because without PYQ, if you study history, history is a vast ocean. அப்படிதானே, லைக் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் லைக் பே ஆஃப் பெங்கால். நம்ம பே ஆஃப் பெங்காலில் தத்தலி லைக் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. வி நீட் டு கிளியர் எக்ஸாம். டு கிளியர் எக்ஸாம், த கைடிங் லைட் ஃபார் அஸ் இஸ் PYQ. Without PYQ, like we'll drift towards different area. That is not needed. Because I like prelims question and mains question is like etched in my mind, because I had seen for multiple times. ஸோ நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு என்கிட்ட இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா நான் சொல்லிடுவேன். அண்ட் என்டையர் மை கிளாஸ் டீச்சிங், மை நோட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஏஜ் ஐ வில் பி கிவிங் ப்ராப்பர் நோட்ஸ் வித் பிக்சர்ஸ், எவ்ரி திங். And I will be also telling which area you have to target for prelims, which area you have to target for mains. As story as well as for exam ready-made manner, I will be telling. Okay, this is how I'm going to give for ancient and medieval India. Is it fine? Okay, ancient and medieval India. This is the framework which we'll be studying. So I had decoded ancient India into 8 timeline, medieval India into 4 timeline, and I also told you how to study the 8 timeline. The same framework which we will be using. We will be studying political history, we will be studying administrative history, we will be studying economic history, we will be studying societal history, we will be studying art and culture. Okay, so with respect to நான் இங்க கூட போட்டுருக்கேன் பாருங்களேன், லைக் பாத்தீங்க அப்படின்றப்போ இங்க போட்டுருக்கிறேன். லைக் பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி பீரியட், பொலிட்டிக்கல், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், எக்கனாமிக், சொசைட்டி, ஆல் தீஸ் ஆர் ரெலவெண்ட் ஒன்லி ஃபார் என்னப்பா ப்ரிலிம்ஸ். ஏன்னா நீங்க மெயின்ஸ்ல கரெக்டா ஒரு கிளியரா ஒரு வார்த்தை பார்த்தீங்களா, என்னன்னு பார்த்தீங்க, இந்தியன் கல்ச்சர் தானே பார்த்தீங்க. ஸோ ஃபார் ஒன்லி இந்தியன் கல்ச்சர் ஃபார் எவ்ரி ஏன்ஷியன்ட் அண்ட் மெடிவல் ஏஜ் வில் பி ஸ்டடிங் இந்தியன் கல்ச்சர் ஃபார் போத் ப்ரிலிம்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அதனால இங்கே டேஞ்சர் லைட் போட்டுருக்கானா, இந்த டேஞ்சர் லைட் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், லைக் பார்த்தா இட் இஸ் அ லைக் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் question. And I will be using lot of pictures, everything. Okay, so this is how we are going to approach ancient and medieval India. Very very simple manner. Done? Did you understand? Like how we are going to study. So this is with respect to ancient medieval India. And there is a third thing is called modern India. So modern India, that also we can study in a framework manner. See, because without a framework manner, without this kind of proper the timeline based manner, you will be struggling. Because எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடிக்கிறதுன்னு தெரியாது. எப்படி ரிமெம்பர் பண்றது, இவ்வளவு விஷயத்தை எப்படி ரிமெம்பர் பண்றது, அண்ட் அது ஆர்டரா ரிமெம்பர் பண்றது எப்படி. Only if you have clarity of the events, clarity or coherence of event you can study history in a proper manner. Okay, done? Is it understand? Shall we let's discuss on the modern India for just 15 minutes. Just same like ancient and medieval India. I will be giving on the brief overview of modern India. Because modern Indiaவும் நிறைய பேர் சொல்லிக் கொடுக்குறப்போ சும்மா கண்ணாப்புனான்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. லைக் சம்மந்தமே இல்லாமல் இங்கே இதை பேசுவாங்க, அப்புறமேல அதை பேசுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை பேசுவாங்க. ஹிஸ்ட்ரி அப்படி படித்தா வேலைக்கு ஆகாது. History has to be studied in a methodical manner. Like a story based. Like a story has to be like கோர்வையா இருக்கணும்ல, கொஹரன்ஸா இருக்கணும்ல. இப்போ நம்ம பேசினப்போ கொஹரன்ஸா இருந்துச்சா? லைக் ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி நான் ஒவ்வொரு ஏஜ் சொல்றப்போ கொஹரண்டா தான் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். Just like that modern India also has to be studied in a coherent manner. So modern India நம்ம எப்படி படிக்க போறோம் அப்படின்னா like this. So modern India will be studying like this. So modern India படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி மாடர்ன்னா என்னது? Why we are calling it as a modern India? எதுக்கு உங்க மாடர்ன் இந்தியான்னு பேர் வச்சிருக்கோம், அதை மட்டும் சொல்றீங்களா? அப்படியா? ஓகே, பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்தாவே அது மாடர்ன் இந்தியாவை ஆயிடுமா? Why we are calling as, see, we are calling some age as ancient, we are calling some age as medieval, and we are now calling some period of Indian history as a modern. Yeah, can I tell that new things? Because it took place few years ago. என்னப்பா சொல்லுங்க, என்ன சொன்னீங்க? நியூ திங்ஸ் நியூ திங்ஸ் இருந்தாவே அது மாடர்ன் ஆயிடுமா? Few years ago. அப்பா கொஞ்சம் புரியல, சொல்லுங்கப்பா, இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. அப்பா It took place before few years ago, sir.
Okay. Wait, anything else? Why we are calling some period of history as a modern history? Huh? Cultural change. Yeah, correct தான். வரீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ரிஃபைன். Events held before pre-independence. Okay, events before pre-independence, அதை வந்து மாடர்ன் சொல்லலாம். I am asking, of course, you are telling வந்து பார்த்தீங்கன்னா examples of modern history events. I am asking why we are calling it a modern. ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல? மாடர்ன். ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ நீங்க கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள பேசிப்பீங்களா, லைக் வந்து இவன் மாடர்னான பையனா இருக்கிறான், இல்லை மாடர்னான பொண்ணா இருக்கிறான் அப்படின்னு பேசிப்பீங்கல்ல? அப்படியே என்ன அர்த்தம்? Why you are telling someone as a modern guy? சொல்லலாமா? அப்படிதானே? மாடர்ன் அப்படிதானே சொல்லலாம். லைக் வந்து பாத்தீங்க, யூ கேன் டெல் தட், அப்படிதானே? அதுக்கு மட்டும் தான் நீங்க மாடர்ன் ஒருத்தவங்க சொல்லுவீங்களா? இல்ல சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா someone wears dress or fashion in a yeah, but that is also part of modern, அப்படிதானே? கேன் டெல் தட். ஸோ அப்போ நான் மாடர்ன் சொல்றப்போ நான் சொல்லக்கூடிய டெஃபினிஷன் கரெக்டா பாருங்களேன். மாடர்னிட்டி இந்த சென்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்போ அது நீங்க சொன்ன மாதிரியே நியூ ஐடியாஸ் ஆர் நியூ தாட் ப்ராசஸ் ஆர் நியூ திங்ஸ் கேம் இன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்போ கேன் ஐ டெல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ ஐடியாஸ் நியூ திங்ஸ் கேம் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நான் சொல்லலாமா? பிகாஸ் திங்க் அபவுட் ஏன்ஷியன்ட் அண்ட் medieval period, be it India or be it world history. During ancient and medieval age, what used to be the political system? What used to be administrative system? monarchyல உங்களுக்கு தெரியும், நாங்க விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ் ஆஃப் கிங் இல்ல. வாட் எவர் கிங் டிசைட், இன்னைக்கு தூங்கி எழுந்திரிச்சு ஏதாச்சும் யோசிக்கிறாரு அப்படின்னா லைக் வந்து ஹி வில் இம்ப்ளிமெண்ட் இல்ல. அந்த பாத்தீங்கன்னா அப்படிதானே? லைக் இன்னைக்கு உங்களை பிடிக்கல அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு டெத் பெனால்ட்டி கொடுத்து வேலையை முடிச்சிடலாம்ல. தட் யூஸ் டு பி த திங்ல. இப்போயே அப்படிதான் பண்றாங்கன்னு சொல்றீங்களா? ட்ரம்ப் அப்படிதான் பண்றாருன்னு சொல்றீங்களா? பட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்போ ஆப்வியஸா அப்படிதானே? அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா who will become officers? When you can become officers? Only if you are closer to the king you will be officers இல்ல? அப்படிதானே இருக்கும். அண்ட் there won't be வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் லாஸ் இல்ல. Some people closer to king will be treated leniently even if they do some crime. Privilege this and all இருக்கும் தானே? அப்படிதானே இருக்கும். Varies from 1700 1800 especially in European like வந்து பாத்தீங்கன்னா like in European territory new ideas cameல. என்ன மாதிரியான ஐடியாஸ் பார்த்தா என்னன்னு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. பார்த்தா டெமோக்ரஸின்றான், அப்படிதானே? பார்லிமெண்ட்ன்றான், அப்புறம் ஈக்குவாலிட்டின்றாங்க, ஜஸ்டிஸ்ன்றாங்க. So these are the new ideas came up ல. செக்குலரிசம் சொல்றான். See, these are the new political ideas, can I tell, which emerged in 1700 1800s. It emerged in Europe, and from Europe slowly it got into India. It was introduced to India by Britishers or Europeans. அப்படிதானே? Can I tell வந்து பாத்தீங்கன்னா modernity in terms of political and administrative ideas? Can I tell that? That's why we are calling some part of history as a modern history. Only administrationல மட்டும் தான் modernity வந்துச்சா? இல்ல. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல. அண்ட் தென் கேன் ஐ டெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமியில் கூட மாடர்னிட்டி வந்துச்சு நான் சொல்லலாமா? வாட் இஸ் ஐ எம் காலிங் சார் எக்கனாமிக் மாடர்னிட்டி? ஏன்ஷியன்ட் medieval times. See, to வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு மேனுஃபேக்சர் திஸ் ட்ரெஸ் டியூரிங் ஏன்ஷியன்ட் medieval times, how they will manufacture using வந்து handmade tools இல்ல. The artisan used to but whereas in modern age என்ன பார்த்துக்கிறீங்க? ஃபேக்டரி செட்டப், இண்டஸ்ட்ரீஸ். லைக் வந்து பாத்தீங்க அப்படிதானே? beat any manufacturing things. Earlier ancient medieval times we will manufacture using handmade tools. Whereas from 1700 1800 1900 machines came up, factories came up. Think about transport and communication. For on the ancient medieval 1000 2000 3000 4000 years we are using just bullock carts, we are using just a ship. Whereas in modern, within the space of 100-200 years, our transportation medium got completely changed. Started with on the pathina train, and then on the pathina car, aeroplane. Now we are moving into different various. Can I tell modernity in terms of economy? Okay, and can I tell on the pathina modernity in terms of society? Modernity in terms of society. So ஒரு காலத்துல slavery was justified இல்ல. Slaves were bought just like on the pathina tomato in the market இல்ல. கேள்விப்பட்டீங்களா? டொமேட்டோ அந்த மார்க்கெட் லைக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்போ வந்து untouchability will
like untouchability, caste system, that and all வந்து பாத்தீங்கன்னா justified by everyone இல்ல, அப்படிதானே? Gender discrimination was justified இல்ல, like வந்து they used to tell other women always has to be subservient to male, அப்படிதானே? நிறைய lot of social evils you would have remembered வந்து பாத்தீங்கன்னா sati, polygamy, child marriages, that and all was generally accepted by society இல்ல, everyone will வந்து follow those practices இல்ல. Whereas வந்து பாத்தீங்கன்னா from 1700, 1800, 1900 we slowly started to move away from those social values. கரெக்ட் தானே? நம்ம இப்பெல்லாம் போயிட்டு நீங்க ஸ்லேவ்ஸை வந்து நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்களா? இப்பெல்லாம் போய் காஸ்ட் சிஸ்டம் யாராச்சும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா வெதர் யூ வில் அலோ, வெதர் சம்மன் வந்து டெல் வந்து உமன் ஹாஸ் டு பி சப்சர்வியன்ட் சொன்னா நம்ம ஒத்துப்போமா? we are talking about gender equality இல்ல, we are against to the the child marriage, we are against to the these things இல்ல, அப்படிதானே? so can I tell modernity in terms of என்னப்பா? modernity in terms of என்னது? society, modernity in terms of culture, நம்ம போடக்கூடிய ட்ரெஸ் இருக்கட்டும், நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடா இருக்கட்டும். so can I tell that? so these are the things which constitute modernity நான் சொல்லலாமா? சும்மா modernity நான் ட்ரெஸ் நான் வந்து புதுசா போட்டேனாவே லைக் வந்து I am not a modern person இல்ல, modernity in terms of these things. so these modern ideas and all emerged in எங்கப்பா? first they emerged in Europe in 17th 18th century, and then from Europe slowly these ideas got வந்து பாத்தீங்கன்னா into India. so that's why வந்து பாத்தீங்கன்னா we are calling those ages வந்து என்னப்பா? modern India. is it fine? ஓகே, அப்போ நான் கண்டிப்பா மாடர்ன் இந்தியா எடுக்கிறப்போ நான் மாடர்ன் இந்தியா எடுக்கிறப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி we will be studying வந்து என்னதுப்பா? arrival of Europeans, because with the arrival of Europeans this modern concept got introduced into India la. Can I tell that? so that the first thing which I will be discussing is வந்து என்னதுப்பா? the arrival of Europeans. arrival of Europeans நம்ம யாரை பார்க்க போறோம்? we will be studying வந்து என்னதுப்பா? we will be studying வந்து பாத்தீங்கன்னா we will be studying about the Portuguese guys, because Portuguese is the first guys who came to India. They would have come to trade with India. Everyone wanted to trade with it, because in ancient medieval times India is a powerhouse, just like how USA is now. India once upon a time it is வந்து பாத்தீங்கன்னா powerhouse la. so they will tell in 1700 in medieval India during Mughal age India contributed 25% of GDP, world GDP. imagine 1/4 of the world GDP contributed by India. just like how we want to go to USA to have good future, அப்படிதானே? like during those time they will come to India to have good future, because India is வந்து என்னங்க manufacturing power, India is the wealthiest country. so அப்போ European came to India to trade, to get rich. so like வந்து பாத்தீங்கன்னா the Portuguese, Dutch, English, Danish, French, everyone would came and everyone will be fighting among themselves to வந்து பாத்தீங்க அப்படின்றப்போ to be a dominant guys in India. they will be fighting among themselves to have வந்து பாத்தீங்கன்னா they want to have a monopolized control over India. like Portuguese will be fighting with the Dutch will be fighting with English will be fighting with the French. that and all will be studying in modern India. why they came, what are the things they did, everything. yeah, of course, to trade. and வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be fighting among themselves, and this fellow நாங்க danger light போட்டுக்கிறேன், danger என்னது? so the English fellow will defeat this guy, they will defeat this fellow, and they will slowly have வந்து பாத்தீங்கன்னா control over India's trading network. once they will get control over India's trading network, they will develop ambition to colonize India. they will see வந்து பாத்தீங்கன்னா Indian political condition. they will think like வந்து பாத்தீங்கன்னா instead of trading and getting profit, why can't we have control over entire India so that we can get even more profits. so வந்து பாத்தீங்கன்னா instead of just trading they will develop ambition to colonize India, because they will think that Indian powers can be easily defeated. because என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் will be slow in adapting the modern technology, whereas European கொஞ்சம் they will be little bit வந்து பாத்தீங்கன்னா ahead in science and technology. they will adapt like modernity little bit better, and they will have better weapons, better வந்து பாத்தீங்கன்னா military strategy, better resources. so they will have an ambition to colonize India la. so that is what they will do. once they defeat all other European powers in India, they will do என்னப்பா? they will try to defeat Indian powers la. that is what we will be studying in ondenappa. that is what we will be studying in ondenadu, the second dimension.
First dimension, I will be teaching you about all Europeans, how they came, how they fought, everything. And then after that, English started to dominate all other European. They will try to capture entire India. They will defeat Indian local rulers like Mughals, like நீங்க சின்ன வயசுல படிச்சிருப்பீங்க திப்பு சுல்தான், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க திப்பு சுல்தான். And then நீங்க மராத்தா, this, they will defeat Indian powers one by one. That we will be studying also. That we will be studying as a second dimension. What is the dimension name? British conquest and expansion. So British conquest and expansion, இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம். இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டீங்களா? சின்ன வயசுல கேள்விப்பட்டீங்களா? லைக் கர்நாடிக் வார்ஸ் எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டீங்களா? பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி கேள்விப்பட்டீங்களா? பேட்டில் ஆஃப் பக்சர். எவ்ரிதிங் வில் பி டிஸ்கசிங் இன் அ இலாபரேட் மேனர். என்ன நடக்கும்? In each war, what will be the consequence? What will be the impact? British will defeat Indian powers one by one. And by 1800, can I tell British will have almost control over entire India. Once they had a control over India, why they wanted to have control over India? Nalla purpose kaava. They wanted to loot India. They wanted to drain India's resource. They want to get benefited out of India's resource. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? You captured India. Then you will try to modify India according to the British needs. They will do. So for that, they will bring lot of policies. That we will be studying as third dimension. Is it fine? So நான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா எல்லா யூரோப்பியன்ஸும் வந்தாங்க. அதுல பிரிட்டிஷ் மட்டும் சர்வைவ் ஆனா. And then British சர்வைவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவன் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா பவரையும் தோக்கடிச்சான். And then once they got control of India, they will introduce lot of policies. They will introduce இந்த மாதிரி lot of policies like administrative policy, economic policy, education system, religion, every policy they will introduce in India, keeping in their mind their interest. Only their motive will be நமக்கு நல்லது செய்யறது. நம்மகிட்ட என்ன சொல்லுவான்? நமக்கு நல்லது செய்யறேன்னு சொல்லுவான். நமக்கு நல்லது செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணிருப்பான்? They will be draining India's resources. They will be looting using the methodical manner. அப்படிதானே? So I will be teaching about இந்த இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, land revenue policy, zamindari system, raitwari, these things, that and all we will be studying. They have introduced railways. Railways எல்லாம் நமக்காக போட்டாங்களா? Railways எல்லாம் they laid a railway network to loot India in a better manner. அப்படிதானே? So this we will be studying in the third dimension. அப்படிதானே? நமக்கு if someone is doing harm அப்படின்னா that the impact will be very very negative. That impact also will be studying. British policies and the impact. உங்களுக்கு யாராச்சும் உங்களை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க சும்மா பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்களா? will be responding back. அப்படிதானே? If someone is doing harm, you will be tolerating for 10 years. You will be tolerating for 20 years. Obviously, one day you will be reacting. So Indians will be reacting. Initially, you would have believed British are doing good things to India. அப்படிதான் நம்ம நம்ப வச்சிருப்பாங்க. But we will slowly realize. And then Indians will respond. That we will be studying in fourth dimension. Is it fine? Fourth dimension. We will be studying that as a fourth dimension, which is Indian response. Why Indians are responding? Because of negative impact of Britishers, of the policies, which causes India's like unemployment, poverty, deindustrialization, everything. India will have 95% negative impact because of British policies. So Indian response. How Indians are going to respond? Like this. Indians are going to respond in a different manner. Some Indians initially will be responding via revolt. Violence. Obviously, that violence won't help in overthrowing Britishers. And sometimes we will be responding in a socio-religious reform movement, because Britishers will tell to Indians that we are in India because your religion is bad, your society is bad, your politics, everything is bad. We are helping actually your religion, your society. To overthrow British, we have to challenge the narrative. We have to correct ourselves. So for that we will be responding. That is called as socio-religious reform movement. நீங்க சொன்னீங்கல்ல சுவாமி விவேகானந்தா, ராஜாராம் மோகன் ராய் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Everyone would have tried to rectify our own mistakes, so that
we can challenge Britishers. To overthrow Britishers, we have to first challenge the narrative. Okay, done. That narrative is called as that narrative is called as, that response is called as socio-religious reform movement. And this will be limited success. This will be limited success. And then after 1880s, slowly, we will respond to Britishers in a comprehensive manner. That we will be studying as Indian national movement. Indian national movement. அங்கே தான் படிப்போம் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ். நீங்கள்லாம் படிச்சிருப்பீங்கல்ல, தாதாபாய் நாரோஜி, பாலகங்காதர் திலக், லாலா லஜ்பத் ராய். And then from them, Gandhi will come. And then Nehru, everything. Of course, Bhagat Singh, everything. So, then that is called as Indian national movement phase. Indian national movement, slowly, we will be challenging Britishers. From 1880, slowly, we will be challenging. By 1947, Indian national movement will result in overthrowing of Britishers. That we will get Indian independence. Is it fine? Okay. இப்போ மாடர்ன் இந்தியா பார்க்குறப்போ ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கா? ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கா? Why பார்த்தீங்க அப்படின்றப்போ why Indian response happened? Because of British policies and its negative impact. Why British policies happened? Because of they conquered India. Why British conquest happened in India? Because arrival of European happened. இப்படி பேக்கும் போய்க்கலாம், ஃப்ரண்ட்டும் போய்க்கலாம். ஒரு கோர்வை, if I ask you to tell the story of modern India in a 5 minutes, you can easily explain what is modern India. So we'll be discussing each dimension in an elaborate manner. I'll be giving notes. Now, of course, notes will be both for prelims and mains. I will be giving notes. I'll be teaching in an integrated manner. It won't be a silos prelims. Okay, will be so. This is how we are going to study the modern India. Very, very simple framework. So arrival of European, because of that British conquest happened. Since British conquered India, they want to modify India. That is called as Indian British policies. And that policies created a lot of negative impact, and we are going to respond. The response will be in a different manner. And this is a comprehensive response, which resulted in India's independence, and that ends modern age. Is it fine? Is it clear? Very, very clear. Like on the easy, like on the, this is how you are going to approach history. Any doubt irundhuchuna kekkalam. You have to still learn everything, all of this for general studies. Yeah. This is I am teaching for general studies only. General studies history. General studies history. History of India. That is all history of India. But it. After that history, there is more history. See, you have to add 30 to 40% more in these things. Only things are general studies. See, general studies just a depth alone differs. For general studies, you need to know the shallow, like you need to know the conceptual things. Like apart from that, some shallow conceptual things. Whereas for optional, you have to go a little bit deeper. That is the difference. But the framework remains same. Optional framework, because it looks logical. It looks coherent. Rather than studying in the silos manner. This anga படிக்கிறேன் அத நான் அப்படி படிக்கிறேன்றதுக்கு பதிலா அழகா நீங்க மாடர்ன் இந்தியாவை எனக்கு 5 minutesல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னீங்கன்னா you can explain now. அது கரெக்ட்டா கோஹரண்டா சொல்ல முடியும். Just depth alone differs. Rest everything is both similar for prelims, GS as well as option. Got it? வேற ஏதோ டவுட் இருக்கப்பா ஆன்லைன்ல? Any other doubt பா ஆன்லைன்? ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? Is it fine? Okay பா. Arul, Isaac, Kavya, Paul, Pavitra. Yes, sir. Okay, pa. So, shall I finish the class or you have any other doubt? So you'll have like a demo class next after Pongala, or tomorrow you have. So அதான் எனக்கு தெரியல, லைக் பார்த்துக்கோங்க. என்ன சொல்றாங்களோ பார்த்துக்கோங்க. ஓகேப்பா. ஸோ எவ்ரிதிங் லைக் அப்படின்றப்போ கம்ப்ளீட்லி லைக் லைக் ஃபுல்லாக என்னோட நோட்ஸ் வில் பி லைக் லைக் திஸ் அப்படின்றப்போ ஃபுல்லாக யூஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி லைக் ஃபுல்லாக லைக் அப்படின்றப்போ நமக்கு
மாதிரி தான் லைக் டிக்டேட்டும் லைக் பண்ணுவேன். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் லைக் கம்ப்ளீட்டாக மேப் எவ்ரி திங் ஐ வுட் யூஸ்ட் ஆக்சுவலாக. இந்த மாதிரி லைக் அங்கங்கே டேஞ்சர் லைட் போட்டிருப்பேன். லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் லைக் வெல் யூ ஹாவ் டு டேக் மைக்ரோ நோட்ஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் டைம் டு டேக் நோட்ஸ். In my PPT itself, I would have highlighted because every word I would have went through and I would have highlighted. So mostly like I will be using like these notes for my preparation itself. Because I am also in this still I have the attempt. I am also preparing. So I will be using the same exact notes. Whichever like on the way which I studied, I am going to teach in that same manner. Which is a very, very easy அப்படின்றது. Yeah. So இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் லைக் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட இது போட்டு வச்சிருப்பேன் ஆக்சுவலாக. Yeah, done. So, okay, pa. Thank you, pa. So, thank you, pa. Thank you. Thank you to everyone. The doubt la pa online la. இல்லையா? எல்லாமே அமைதியா இருக்கிறீங்க. No, sir. எல்லாமே புரிஞ்சாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டவுட் இருக்காது. எதுவுமே புரியலனாலும் டவுட் இருக்காது. I don't know. Okay, pa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.